To you and Eid Mubarak to brothers and sisters of the Muslim community. Karibu sana, this is News Now. News Tueli Stanley Nyeringita to the headlines. Coming up this hour. Watu wa Mlima Kenya hawawezi kuona huku yale madhara yaliyoko kuhusu watoto wetu, ndio maana tunakataa. Hawajui, wanajua mirai kiletwa ni pesa zinarudi. Kaya elders unite to condemn Muguka trade in the coastal region. President Ruto returns home after his participation in the G7 and the Ukraine peace summits. Tungetaka ijulikane na serikali, sisi hatutatoka Bahati. Na tumekataa serikali kuu kuhusishwa katika ujenzi wa nyumba katika huu mtaa. And Bahati residents rally against forced eviction to pave way for government's affordable housing. Sana News Now begins right now. President William Ruto returned to the country on Monday morning following his participation in the G7 and Ukraine peace summits in Italy and Switzerland. The president jetted back aboard a Kenya Airways flight and was received by senior government officials, including Interior CS Professor Kithure Kindiki, Permanent Secretary Raymond Mbolo, National Assembly and Senate Majority Leaders, that is Kimani Ichung'wah and Aaron Cheruiyot, while among others. The president left the country on Thursday, the 13th of June, on a chartered plane to Brindisi, Puglia, Italy, for the G7 summit. Machoko's Deputy Governor Francis Mwangangi now advocates for churches to be exempted from the current finance bill, citing their non-profit status. Mwangangi expressed dismay over the government's decision to subject churches to taxation despite their non-commercial operations. So he urged members of parliament set to discuss the stringent finance bill this week to amend clauses affecting churches. Kanisa katika taifa letu na ulimwenguni asifanyi biashara. Hakuna haja ya kuwawekea kodi siasa. Tafadhalini tufanyie wananchi kazi. Let's meet our electorate more than we are politicking out there. Ndio hawa wananchi yale mambo ambayo inawasumbua tuweze kushirikiana pamoja tuyatetue. Meanwhile, Kirinyaga Governor Waiguru has been named as the Political Trailblazer of the Year for her exceptional achievements in leadership. Waiguru was recognized as a woman of many fasts during the East African Women of Excellence Awards Gala dinner held in a Nairobi hotel. I think of the hundreds of thousands of hardworking women who are denied ownership of factors of production like land, capital, and appropriate technologies respectively. I am alive to the brushing off of women's achievement despite their struggles and toils. Of women who have defied odds, broken barriers, and inspired generations. We recognize the remarkable achievement of women who have dared to dream and have worked tirelessly to turn those dreams into reality. These women are not just role models. They are trailblazers who have paved the way for future generations. So tonight, we are recognizing you, your efforts, and as UN Women, the UN agency that is mandated to champion gender equality and women empowerment across the globe, we have been at the forefront, including in Kenya, ensuring that women take up their leadership
roles. And meanwhile, the Ministry of Mining and Blue Economy has deployed a geologist to conduct seismic assessment to landslide-prone areas within Murang'a County. Principal Secretary Elijah Mwangi says the assessment will help in making well-informed decisions on the utilization of the land, which has been prone to landslides. Already, a team of senior geologists has commenced the assessment in some parts of Kangema sub-county where earth falls have been witnessed. One of the objectives of MTP4 is to see to it that we reduce hunger, we reduce cost of living, we bring out more agricultural transformation, health, among others. But as part of the priority in this MTP4, we have mining and minerals. And we have told the people of Murang'a that the government of His Excellency William Ruto, in conjunction and collaboration with the county government, led by the governor of Murang'a, Dr. Irogo Kang'ata, he has requested that we send senior geologists in this county so that we can carry out seismic assessment of the areas that are prone to landslides. We have a very ambitious to taxation despite the non-commercial operations, which has been documented into medium-term plan number 4 within Vision 2030, and that plan outlines what the government plans to do within the next 4 years, guided by National Treasury and consultation with all stakeholders, including COG and county governments, so that the linkage between national government plans and county government plans is not speaking against each other, is speaking to each other and with each other. Let's head to the Lake region now, and in an initiative to combat the prevalent sex for fish exploitation along Lake Victoria, 300 women have united into groups of 20 to venture into cage fishing, aiming to become the lake's primary fish suppliers. Supported by the non-governmental organization Rio Fish and funded by the Africa Enterprise Challenge Fund, this program aspires to empower women, providing them with a sustainable livelihood and liberating them from the grip of sexual exploitation by fishermen in the region. So speaking on behalf of the women groups at Rasiera Governor Waiguru sub-county Mary Thiambo trade of the year, they used to have a challenge of inadequate leadership in the lake. Waiguru was recognized as a woman of many fasts during the East African Women of Excellence Awards Gala dinner held in a Nairobi hotel. At first, we had to do business in our own, but we have difficulties for those business because in this lake now there are no fish. When we go for a business, we don't get anything. But this Rio, we had a call from them. They sit for us. They told us about this project or this fish farming. We are recruiting women groups into fish farming so that they can be in charge of fish supply and also to be able to avoid the sexual exploitation by predator fishermen when they seek fish supply. The scarcity of fish in Kenya is what has really compounded this problem of exploitation, and also the lack of market access. So you find that farmers are struggling to access market. We are empowering women through an outgrower model. In this project, we have onboarded 300 women organized in groups of 20, where these women are engaging in cage fish farming with cages with a capacity of 25,000, which is shared within 5 groups. So this program main objective is to empower women to overcome the barriers and also the systemic barriers which hinder them to be active participants in the blue economy. We're also looking at reducing systemic gender discriminatory norms and empower women to become reliant and independent in the blue economy productive. From the Lake region to the East region, specifically in Kitui, where Kitui East Member of Parliament, that is Nimrod Mbai, has called upon President William Ruto to launch the National Affordable Housing Project in Kitui County. Speaking at the Kitui main prisons, the Member of Parliament stated that the prison will be relocated to the interior rural of Kitui town to pave way for the housing project. So according to the legislator, the projects will enhance the economy of the locals, thus calling on the President to launch the project once he visits Kitui. Tumekuwa nje pale juzi viongozi wa chama yetu ya UDA na viongozi wa serikali, na tukakuwa tumeona the other counties program ya rais ya ile
affordable housing inaendelea. Lakini hapa kwetu Kitui County affordable housing haija kick off. Ndio tumetoa maoni kwa rais na pia wizara ya usalama tuweze, kwa sababu prisons yetu hapa Kitui iko katikati ya mji. Kama inaweza pelekwa huko Kanyonyo ndani mahali, alafu hii shamba itumike kwa kufanya affordable housing. Ndo polisi ziko hapa juu wapate manyumba, pia wafanyakazi wenye wa serikali wako hapa wapate manyumba, pia rais akuje tufanyie wamama mboga arambe wapate kuinua ile biashara zao, ndo pia waingie katika mradi wa kununua hizi manyumba. And still on matters housing, residents of Bahati estate of Isili area in Nairobi now claim there are plans to evict them by the government for the building of the affordable housing project in the area. The residents who are launching the Bahati Estate Residents Association call for talks with the county government and for them to honor their prior agreement of moving them out before demolishing the houses they are in. So they have noted that the already demolished areas have yet to be occupied, hence their concern on the upcoming evictions that might leave a number of them homeless. Tungetaka ijulikane na serikali, sisi hatutatoka Bahati, na tumekataa serikali kuu kuhusishwa katika ujenzi wa nyumba katika huu mtaa. Huu mtaa tumeishi kwa miaka mingi, over miaka 60, na hatutatoka. Mahali popote mnabomoa tunaona mna fence. MOW mlibomoa na mka fence. Saizi ni dangerous, hata labda nyoka zinatoka hapo ziingie huku kwetu. Ile kitu iko. Tumeona kwingi ambapo mmeenda mmedanganya watu. Mnawadanganya mtawapatia manyumba after mmemaliza. Kuna wale ambao wanasema tutajenga kwa viwanja empty. Bona president. Tumeona mengi. Nyumba zikiisha ndio watu huo wanapewa. Hiyo uongo tunauziwa na county government eti nyumba inajengwa moja, watu wanahamia hapo, hiyo ni uongo. By the time mnakujaga kupeana manyumba, huwa mnajenga zote ndio mnakuja kufungua. Kwa hivyo hiyo mnatuambia mtajenga moja mfungue, sisi hatutaki. Tulikuwa tumesikizana vizuri, open space ndio zitajengwa kwanza na wataanza na hii uwanja tunauita Kamano. Na hapo ndipo wataanzia kujenga. Sisi tutatoka kwa zile nyumba za zamani tuingie na kisha watabomoa hizo zingine. Sasa hii mabadiliko ingine hata hatujahusishwa, hakuna public participation, hakuna mtu amekuja hapa kutuita. Tunasikia tu mtu anaitwa Moya anasema ati national government ilishachukua hapa na hatuna kitu yoyote yetu hapa. Meanwhile, residents of Masimba area in Kajiado East constituency have raised complaints over constant attacks by wild animals that have left them not only in fear but also suffer great losses. Speaking in Masimba, Kajiado East Member of Parliament Kakuta Maimai stated that the dangerous animals have disrupted learners from attending school due to the constant attacks. He further said that the residents have faced great losses caused by the animals. Mbele yako ni walimu wa Maroro. Tuko hapa Masimba. Now this area, they have caused a lot of damage. And children are even scared to go to school because of those elephants. And we have seen so much damage on our human life, on farms, on boreholes. We have seen a lot of damage from elephants. And I want to tell KWS, look, we love wildlife, and that's why they are still in this area. But we love our people more. And we want to make sure they take full responsibility on wildlife management. Hakuna maana ya kuishi na wanyama na hakuna faida. Tungetaka KWS wajenge madarasa saa zingine for CSR, walete fence, wa fence shule zingine ambazo wanyama wanaingia. Tunataka kuona mikono yao. It is about time that KWS must play its role for our communities. Our communities must be respected. Our land we have given out. They are trespassing on our land. We have not bothered them, but when they cause damage, the KWS must be responsible. And as Muslims around the globe celebrate Eid al-Adha, vibrant preparations took place in the Kajiado region where 300 sheep were slaughtered and meat shared with residents to earmark Eid celebrations. So during the event, Mahmoud Idris, director of the Masai Center in Kajiado and a Direct Aid Organizations Kenya, emphasized the opportunity to demonstrate generosity and compassion while also remembering the less fortunate. تبتسم ابتسامة كبيرة. هذه المرة.
Today, Eid al-Adha al-Mubarak. I wish all the best for all Muslims around the world and here in Kenya. This 300 sheep we slaughtered today has cost us around 2,500,000. Ni sherehe kubwa sana ambayo hatujawahi kuiona sehemu kama hii yetu, na tuishukuru hichi chama kwa sababu kila mmoja anajua leo amepata na atapata nyama, wote wale Waislamu na watu wengine wote, baada ya kwamba ni siku hii tunaadhimisha siku aliyofanya Ibrahim alayhi salam kutaka kumchinja mwanae, naye Mwenyezi Mungu akamletea kondoo. The same note, Nairobi Governor Johnson Sakaja has donated 500 goats to the Muslim community in honor of Eid al-Adha. Speaking in Uhuru Park during the donation, Sakaja has shown his commitment to uniting the people of Nairobi through effective service delivery. He further urged leaders to focus on fulfilling promises made to their constituents. As the chairman of Council of Imam and Preachers, tunashukuru sana gavana kwa zawadi hii, na tuko pamoja, na tunashukuru hii zawadi yako itaendea Waislamu wote na pengine mpaka wasiokuwa Waislamu katika vitongoji. Maana siku yetu ya sikukuu hatusherekei kama Waislamu peke yake, paka na majirani na marafiki, na sisi unajua Nairobi hatubaguani wala hatujaguani. Watu tunaingiana, tuna mualaka mzuri baina ya sisi wasiokuwa Waislamu, hata wezi katafautisha kama tulivyoelewa tukiwa wadogo. On behalf of MCS wa Nairobi County Assembly, sisi tunashukuru sana vile unasimamanga na Waislamu wa Nairobi bila kubagua kala, dini na watu wote kufanyia uhaki na usawa. Na hiyo ndio ile Nairobi tunasema tuishi pamoja, na taifa yetu la Kenya tuishi undugu na amani na pamoja. It is about sacrifice, it's about God's providence, and it's about sharing. So I opted to give a gift to our Muslim brothers and sisters. We have hundreds of goats, I think around 500 or so, that we're giving to each and every part of the city. Tafadhali na watuma kote ambapo mtaenda, mpeane salamu zangu, mpeane zawadi hii, mwambie jamii na jamaa nzima ya kwamba nawapenda na walombo tofu na wadhamini na muwe na Eid Mubarak. Asanteni sana. Once more, on behalf of the Cape Media family, Eid Mubarak to the Muslim community. Meanwhile, tea farmers under Kimunye Tea Factory in Kirinyaga County have held a protest against changes to the boundaries of tea buying centers and voting blocks ahead of the KTDA elections on the 28th of this month. So, raising their concerns during the protest, the farmers insisted that the boundaries should remain as originally agreed upon during the farmers' meeting. They have linked the aim to change the boundaries with a trial to cover up corruption cases. Na next time utueta namu sema ni hii maneno ya mipaka ndio inaleta shida. Hebu wao walipitisha hiyo shida ifanye kazi. Tulikuwa AGM na ikapitishwa mipaka iende namna hiyo. Hebu hiyo mipaka ifuatiliwe. Kwa sababu kuna shamba yetu tuliambiwa ilinunuliwa huko Laikipia ile ya milioni 60 million ambao kwa sababu hiyo mambo yote ilitengenezwa kutoka juu mpaka hapa. Wako na hiyo interest kwa sababu wanaona kama wataitishwa hiyo pesa. Mwenye nakuja kusema sio hiyo, pia ndio wale waliimba 60 million wakaenda kununua shamba yenye haikuwa shamba. Kwa hivyo hiyo hewa tunataka waturudie 60 million. Arabu hata kusimama kwa kiti, hakuna mtu anazaidiwa kusimama kwa kiti kama akona kesi na KTDA. Kwa hivyo umetustaki, wewe wacha na sisi kama wakulima wa Kimunye tukue huru na tukue na haki yetu. To health matters now, the government has been asked to establish a database for persons with cleft and palate conditions for early detection and correction of the condition. Speaking during the start of the third free screening and surgeries for children and adults jointly organized by Kenyatta University and Teaching Research and Referral Hospital, that is KUTTRH, and Love Without Reason, the board chairperson of KUTTRH, Professor Olive Mugenda, stated that the government should have a system to make it easier for them to be reached out to. They also warned the parents of the children
children with the condition to be aware or beware of the predators who are involved in human trafficking. I would like to urge the government to have a system of identify these children who have got these disabilities, especially the cleft palate, where they are not able to talk, they are not able to eat, they need a very poor quality of life. Have a database so that we can systematically support them. Cleft lip and palate are usually the commonest congenital abnormality in most of the craniofacial region to most people. And it is an important or a key deformity that affects aesthetics of a human being, where now the patient's self-esteem and overall confidence is affected. And second most important thing, it affects function. Kuna wenye watajificha, lakini sasa hata ukijificha utaonekana tu, lakini naweza waambia waache kujificha juu sio wao peke yao. Sasa mtu mwenye yuko aware about this cleft palate anakuanga akona stigma, anaona ni kama umerogwa, lakini si kurogwa, ni mbele ya Mungu. Sasa gani akanionyesha, nikamwambia hiyo si shida, hiyo tu ni kitu tu ya kawaida. Nili accept tu, nilijua hiyo ni ya Mungu tu na hakuna vile inaweza change. Also, teachers from the deaf-impaired schools have received training meant to be to better communications among the hearing-impaired community, courtesy of Sense International, an organization addressing needs of the disabled. Speaking at the Kwale School for the Deaf, the director of the Ministry of Education for Children with Special Needs, that is Frederick Hager, expressed contentment with how the program has been of essence to teachers. The program is meant to run for 6 months. Kuna mradi maalum inayosajiliwa na shirika la Sense International Kenya inayohusu kusaidia wanafunzi hasa wale wa chekechea pande wa lugha, ile lugha wanayozungumza nyumbani ama zile ishara wanayotumia nyumbani inabadilika kwa sababu shule ina zile ishara maalum ambazo ziko kwa mtaala. Unajua walimu wetu walitrain ile P1 na kuhandle hawa watoto wa PP1 na PP2 ilikuwa changamoto sana, sababu hii inahitaji walimu wa ICD. Hawakuwa wanajua ile methodology wanatumia ama ni njia gani wanatumia kufundisha hawa watoto. Lakini saa hii hata ukienda kwa hayo madarasa utakuta walimu na watoto ni wachangamufu, they communicate. They are able to communicate. Ningeomba pia ikiwezekana kuna LSAs ambao walikuwa wanakuwa katika hiyo program, wawe the government kama itaweza iwachukue wawe katika deaf school, wasaidie wanaitwa LSAs, learning support assistance, wasaidie katika teaching of the learning and teaching of the learners with deafness. To Kilifi County now, where Kaya elders have come out to voice their displeasure over the sale and consumption of the Muguka stimulant in the area. So the elders, led by Secretary General of the Malindi District Cultural Association, Joseph Moranfu, said the addictive stimulant that has been banned by 4 coastal governors had negatively affected the mental health of consumers. Hence, it should be banned across the country. Hapo pwani tuna tabu tayari ya madawa. Tuna tabu ya madawa ya kulevya ambayo ni munga unaletwa hapa. Tuna shida ya bangi watoto wetu, na sasa tunaletewa mgoka na miraa. Inakuwa ni kitu ambacho wanakuwa kwa Kiingereza wanaitwa zombie. Wanakuwa ni watu ambao hawana katika maisha, hakuna chochote tutapata kutoka kwa watoto. Kwa hivyo tunakataa na tunasema hatutaki. Kama wanakwenda kotini, kama watakwenda wapi, sisi hatuna haja na hayo madawa. Ndio imeleta mambo mengi ya madawa ya kulevya na hiyo migoka na hiyo pombe wanachanganya, wakila hawajui mwanadamu tena ni nini. Kazi yao ni kuua, kumaliza, hana ndugu, hana baba, hana mama, yote kwake ni mnyama. Watu wa Embu hawezi kuona huku watoto wetu wako vipi ama tunakataa kwa sababu gani. Watu wa Mlima Kenya hawezi kuona huku yale madhara yaliyoko kuhusu watoto wetu
Ndio maana tunakataa. Hawajui, wanajua miraa ikiletwa ni pesa zinarudi. Lakini je, pesa zile zikiwa zinadhuru huku kwetu,